Okay, good afternoon, students. So here there is a technical problem. Okay, so let us now solve this problem. So first to write down the given values. Okay. So this is Ni is equal to 1.5 into 10 power of 16 meter power minus 3. Okay, right. Then NH is equal to 4.5 into 10 power of 22 meter power minus 3. Okay, so here there is a technical problem, so we created a new link. Okay, let us now join, children. So for solving this problem, we are using the formula, that is Ne into NH is equal to Ni square. Okay, so in the formula our last class we நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? Okay, so in that formula we have to find out the value for Ne. So for Ne oda values da நம்ம find பண்ணணும். Okay, so let us now rearrange the formula. Okay, so rearrange பண்றோம். So here we need this value alone. Okay, so இத மட்டும் we can keep it in the left side. So Ni square divided by N into H. Okay, so let us now substitute the value for Ni and NH. So this is 1.5 into 10 power of 16 meter power minus 3 the whole square divided by, and here it is a 4.5 into 10 power of 22. Okay, meter power minus 3. Okay, so in that problem we have clearly noticed that here there is a square. Okay, right. Then for our convenient we just make it our whole number. Okay, so 1.5 into 10 it becomes a whole number 15, right? So in the 10 power 16 we are writing 10 power 15 into 10 power 1. Okay, so for 10 power 1 அப்படின்னு நம்ம convert பண்ணோம்னா 10 power 1 into convert பண்ணிட்டு it will be multiplied by 1 by 1.5. Okay, so this become a whole number. So by the whole number convert பண்றதுக்கு இந்த பவர்ஸ்ல இருந்து பவரோட 16th பவர்ல இருந்து we can decrease it one value. Okay, one value நம்ம டைரக்டா decrease பண்ணி எழுதிக்கலாம். Okay, so next step is equal to, next step இங்க போலாம். Here it is 15 into 10 power 15 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம். Okay, so இந்த 1.5 into அந்த 10 power 1 we can multiply. Okay, then divide by
the whole square. Okay, so here that is a whole square. Okay, right. So for denomination and numeration, it is a 445 into 10 power of 21. Powers la onu korachukkom. Okay, so the 1 powers la 1 அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது? It is 10 power 1 ன்னு மீன் பண்ணுது. அத நம்ம டைரக்டா என்ன பண்றோம்? இந்த 4.5 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது it becomes a whole number. ஓகே, ஹோல் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிருக்கிறோம். கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு இந்த பவர்ஸ்ல இருந்து ஒரு நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? It will be decreases. ஓகே, சோ என்ன சொல்றோம்னு புரியுதா? இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதுறோம்ன்றது எல்லாருக்கும் புரியுதான்றது கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். This 2 steps will be clear or not? இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் எப்படி வந்ததுன்றது தெரியுதா தெரியலையான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. Yes, okay. Okay. Right. So இப்போ for the next step we just cancel this one. Okay. So I cancel this one, or we just split it into 2 times. Okay, so here 15 square, no, we just write it 2 times. Okay, so 15 into 15 into 10 power 15 into 10 power 15 divide by 45 into 10 power of 21. Okay, so far so we just cancel it by the 15th table. It becomes 3 times, and 3 it will be cancelled, it is 5 times. Okay, so 5 into here 10 power of 30 divide by 10 power of 21. Okay, so in the 21 we can bring it above, அப்படிங்கும்போது it will be having minus value. Okay, so for 10 power of 30 minus of 21, so this value becomes 10 power 9. Okay, so the answer is 5 into 10 power of 9 meter cube. Okay, yeah, or meter cube. So here meter power minus 3 the whole square, and here 1 meter power minus 3. For 1 it is cancelled. One time it should be cancelled. Okay, so the remaining value is 10 power of minus 3. So this is the answer. So this answer எதுக்கு வருது? It is the option A. Right? So the option A is the right one. Yes, it is clear how to solve this one. So first given values substitute பண்ணிட்டு அந்த substitute பண்ணிட்டு வந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இருந்து next step என்ன பண்ணனும்? பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கறத ஹோல் நம்பர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றோம். ஹோல் நம்பர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜஸ்ட் கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் போடுறோம். ஓகே, தட்ஸ் இட். ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் it is a theory question. Okay, so choose the false statement. Okay, false statement you can choose. So here the first option is in conductors
In conductors, the valence and conduction bands overlap. Okay, false statement you have to find out. Then substances with energy gap of the order of 10 electron volt or insulators. Then C, the resistivity of a semiconductor. Resistivity of a semiconductor increases with increase in temperature. Okay, so the fourth option, the conductivity of the semiconductor of a semiconductor increases with increase in temperature. Okay, so find out the right one now. So false statement you have to find out. Okay, so try to answer this one now. Yes, it is option C or D or A, B, C, D, 4 may correct. You may have a guess. So quickly you have to answer. So if you know the concept now, readily you have to mark the correct one, right? Yes. Some people they are told that option D is the right one, right? It is a false statement. D, it is a false statement. Comment பண்ணுங்க. Quickly you have to find out the right one. Okay, let us now check it first. Okay. So here conductors. Conductors means what? It is the metals, semiconductors or insulators. Which one is the right one? Which one represents as a conductors? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Conductors other name என்னது? என்ன type of materials it should be act as a conductors? Yes, very good. It is the metals. Okay, so metals acts like a conductors, right? Okay, so for conductors valence and conduction bands overlap ஆயிதானே இருக்கும், right? The first statement is correct or wrong? Correct statement or wrong statement?
So the first statement is the correct statement. Okay, right. So then next we can go for the second point. The substances with energy band gap is order of 10 electron volts or insulators. Right? So insulators ku நம்ம என்ன points பார்த்தோம்? The greater than Eg ஓட values எவ்வளவு இருக்கணும்? It is greater than 3 electron volts ஆ இருக்கணும். Okay, so இப்ப 10 அப்படின்றது 3 விட greater ஆ smaller ஆ? Yes, greater than 3 electron volts அப்படிங்கும்போது it is a greater value. So அப்ப in the second condition it should be right. Okay, very good. So next, resistivity of a semiconductor increases with increase in temperature. So but temperature increase ஆகும்போது semiconductorல resistivity decrease ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Okay, right? So இந்த concept நம்ம last classல பார்த்தோம். Okay. So the resistivity of a semiconductor increases with increase in temperature. இதுதான condition நம்மளுக்கு. Here they are given increase in temperature. Okay. The resistivity value increases. Okay. Appa in the statement it should be right or wrong? Wrong. Yes, it is a wrong statement. Okay. So இப்ப இங்க fourth வந்து it is under a confusion. So அப்ப அந்த confusion எப்படி we have to clear? So இந்த third statement எடுத்துக்கோங்க. Okay. So third statement எடுக்கும்போது the resistivity rho ஓட value, rho and conductivity if it is in inversely proportional. Okay. So அப்ப rho ஓட values decrease ஆயிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது what will be the conductivity value? Automatically it should be increases. Right? So அப்ப temperature increase ஆகும்போது the conductivity value it should be increases. So this is the statement. Right? So for the fourth condition it is right, true or false? It is a true statement or false statement? Yes, it is a true statement. Okay, so in the statement நம்மளுக்கு correct. Okay, first A, B, D value it is correct. அப்ப which one is the wrong one? எது false statement இதுல given valuesல false statement எது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So option readily, the option C is the false statement. Okay. So now it is easy to choose C or D or option confuse panika kudade. Now it is clear how to choose the values, correct values out of C and D. Yes, okay. Next, we can go for one more example. So this type of
theory questions, it should be asked in the previous year Neet as well as in JEE examinations. Okay, so this type we may expect the problems and theory questions on this year also. Okay. So in semiconductors at room temperature. At room temperature, you have to find it the answer. Room temperature, so they are given the options, the valence band. Yes, partially empty. And the conduction band is partially filled. Then second option, the valence band is completely filled. And the conduction band is partially filled. And C, the valence band is completely filled. Conduction band, yes, completely empty. So what is the right one? Okay, what will be the answer? Suppose if you take the semiconductors, okay, semiconductors la previous class le or condition பார்த்தோம் at 0 degree Kelvin, 0 Kelvin. 0 Kelvin la தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, there is no conduction. Okay, conduction process இருக்காதுன்னு பார்த்தோம். Right? No conduction process. So here they are asking the room temperature. For room temperature la vaching appadina, what will be the condition appadina? Here it is the valence band and here it is the conduction band. Okay, so the electron movements ellame eppadi irukum appadina, it is a partially filled ah irukum. So pa inga irukra electrons ellame it will travel and settle down in the conduction band. So pa inga irukra atoms ellame adoda position oda conduction band ku locate ஆகும்போது automatically it should be empty, partially empty. Okay, so இங்க 10 atoms, say for example 3 atoms இருக்கு அப்படின்னா, okay, so இப்ப the room temperatureல நம்ம இந்த semiconductors place பண்ணும்போது automatically என்ன ஆகும் அப்படின்னா, valence bandல இருக்கிற electrons எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்க here 6 இருக்கு அப்படின்னா either 3 electrons நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா transfer ஆகி
conduction process க்கு போயிடும். That is the conduction band க்கு it will be located. So அப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா partial தான் நம்மளுக்கு fill ஆயிருக்கும். So filling வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா partially empty and partially filled. So இப்ப எங்க நம்மளுக்கு fill ஆயிட்டே வரும். So இந்த valence bandல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட இங்க இருந்து conduction bandக்கு it will move அப்படின்றதுனால இதோட பொசிஷன் எல்லாமே வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரிமைனிங் எம்டியா இருக்கும். ஸோ இங்க இருந்து 3 ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படிங்கும் போது இங்க வந்து நம்மளுக்கு பார்ஷியல் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ இப்ப ஒரு 2 பிஸ்கட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த 1 பிஸ்கட்டை இதை இட் வில் பி கோயிங் அப். ஸோ அப்போ there will be only 1 biscuit remaining here. Okay, so அப்ப அந்த ரிமைனிங் பிஸ்கட் நமக்கு எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் த கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அட் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இட் வில் பி பார்ஷியலி இங்க நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எம்டியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க நம்மளுக்கு பார்ஷியலி ஃபில்டா இருக்கும். ஸோ இப்ப சொல்லுங்க, which answer is going to write? Yes, it is option E. So at 0 here, room temperature they are asking. Suppose they are asking at 0 Kelvin, now what will be the answer? Out of 4 options, which one is the right one if it is given in the 0 Kelvin? Yes. So for conduction band it should be empty. Okay, now it is clear. Yes. Okay, we can go for the some more example. Okay, so here in this question they are asking the p-type semiconductors la what will be the majority carriers. For the p-type semiconductors la what will be the majority carriers? Okay, so here they are given 4 options, that is protons, and B it is a electrons, and C it is a holes, and D it is neutrons. Yes, electrons are holes. So other 2 options நீங்க போவே வேணாம், கட் பண்ணிருங்க. Okay, either you just concentrate either B or C. Which one is the right one? So P type la already சொல்லிருக்கோம், we have a clue. For the P type la
PP positive. Okay. So idu nya vachukonu marakave koodadhu. PP is a positive. Here it is a P type. Okay, so here it is a positive value. P type la positive values அப்படினாவே நமக்கு என்னது? It is a holes. Electrons ரெண்டு இருக்கு. Okay. Right. But holes க்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சார்ஜ் தான் போடுவோம்? நெகட்டிவ் சைன் தான் போடுவோம். And here it is a positive. Holes க்கு நமக்கு என்ன கொடுப்போம்? It is a positive sign. Right? Positive values. So அப்ப PP P type la it should be positive for majority carriers. அப்ப majority carriers அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா it is the holes. Okay. So in the simple logic நீங்க மறக்கவே கூடாது. This is only for the understanding purpose. Okay. So these are all only for the understanding purpose. Okay, up to this clear? We can go for the new topic. Okay, so PN junction diode. PN junction diode. Okay, so here we have an junction. Okay, junction means what? It is a joining point, right? Simply we are says that it is a joining point, meeting point. So here we can have one N-type material and one P-type material. Okay. So both of them are combined together. So இப்ப இந்த ரெண்டு type of materials எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? Combine பண்றோம். Okay. So in P, here we can take it as this as a P-type part and this as a N-type part. Okay. So for the P-type la, which should be the majority carrier? Yes, holes. So அதனால we can fill it with the positive charges. Okay, so here we can fill it with the negative charges. Okay, so majority carriers and minority carriers will be there, but இங்க இருக்கிற minority carriers எல்லாமே என்ன பண்ணோம்? இது ஒரு particular locationsல நீ வேணா வெளியில போ அப்படின்றோம். Okay, so here also the minority carriers, which is nothing but it is a positive one. Okay, so in the particular region தான் என்ன name அப்படின்னா depletion region. Depletion region. So in the depletion region la, okay, so there is no movements of charge carriers. Okay, so a depletion layer it should be created. So in the depletion layer la நம்மளுக்கு charge carriers என்ன ஆகாது அப்படின்னா it should not move. Okay, so there is no movement of charge carriers in this region. So charge carriers oda mobility irukadu. Mobility na it is a movement. So simply we are saying that it is a immobility portion. Immobility portion.
in mobility region, portions, whatever it may be. Okay. So in the particular region, it is the depletion layer. Okay. Right. Ipo, we have two things. If charge carriers move either electron charges, electrons movements, it will induce us the current. Right? Okay. So by diffusion current, drift current render. So the movements, movements it should be created either majority carrier or minority carriers. The next part. Okay. If it is clear with the depletion layer, which is nothing but it is the no movement of charge carriers in this area. Okay. So that simply we are saying that it is the immobility region. So here we keep in mind two important things. One is diffusion current. So in the P and N junctions combine the diffusion current, it is due to diffusion current create it is due to the majority carriers. Majority carriers from N to P. So N la majority carriers another, it is a electrons, right? So the electron movements it will induces the current. Electron movements it will helpful for creating a current, right? So the majority carriers the movements N to peak. Okay, right. Next diffusion current or diffusion. Next one, it is the drift current. So drift current create it is due to minority charge carriers. Due to minority charge carriers. Okay, minority charge carriers from P to N. N to P it is a diffusion current, and P to N it is a drift current. Okay, it is clear. So previously we draw the diagram, right? P region and N region. Here this is the depletion region, depletion layer. Okay, so here it is a P type and here it is a N type. So inge positive here it is a negative. So if the minority carriers here it is a negative and here it is a positive, right? So for drift current N to P. So here it is the diffusion and here it is a drift. Okay. So movements of the majority carriers it is the diffusion current, and here it is the P to N it is the drift current. Drift current. Okay. Now it is clear. N to P போகும்போது we are call it as it is the diffusion, and P to N போகும்போது it is the drift current.
So at the equilibrium condition, what will be the current value? எப்படி இருக்கும்? Equilibrium நாவே என்னது? What is the other name of equilibrium? It is either 0 or சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Equilibrium. Equilibrium conditionல ரெண்டு கரண்டோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் ஆகும். சோ அதனால நெட் கரண்டோட வேல்யூ இட் should be 0. ஓகே. So here diffusion current is equal to drift current. Okay. So by taking the net current value, it is 0. It is 0. So in the 0 condition தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it is a V naught அப்படின்னு சொல்றோம். So here V naught ஓட value எப்படி 0 ஆகுது அப்படின்னா at the equilibrium conditionல. Okay. So by here it is a N type and here it is the P type அப்படின்னு வைக்கிறோம். Okay. So N type, P type, N type. Okay. So இப்ப current flow like that. Okay. So equal and opposite அப்படிங்கும்போது the net value it should be equal to 0. or எங்க ஒரு particular locationல ரெண்டுமே நம்மளுக்கு equilibrium condition ஆகும்போது equilibrium condition ஆகும்போது the value it should be equal to 0. Okay. So இப்ப அந்த locationல V naught ஓட value it should be equal to 0. So இப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல the red line mark பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா it is a barrier. Okay. So ரெண்டுக்கும் நடுவுல நம்மளுக்கு it should be like a barrier. Barrier potential. So here V represents the potential. So for V naught we have to take it as a barrier potential அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. So இப்ப either இங்க P typeல வந்து it should be positive charges தான் it should be majority. So இப்ப அது என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா then negative values தான் வெளியில தள்ள பார்க்கும். Okay. So இதுல இருந்து negative values தான் வெளியில தள்ள பார்க்கும் P typeல. Okay. So barrierல இருந்து வெளியில அனுப்ப பார்க்கும். So இப்ப இந்த barrierோட valuesல இருந்து வெளில வரதான் நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸஸா இருக்கிற values எல்லாமே it should be take it off. வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு there is a need of potential. So இப்ப அந்த potential தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா it is a barrier potential னு சொல்றோம். Okay. So charge carriers ஓட movements க்கு help பண்றது என்னது mostly the barrier potential value it is very much essential. So இப்ப அந்த barrier cross பண்ணி தான் the charge carriers from it will be exchanges the charges from N to P and P to N. So நடுவுல ஒரு region இருக்குது. என்ன region? In between the region P and N க்கு நடுவுல what will be the region? Yes, depletion region. Okay.
So இப்ப அந்த எக்ஸஸா இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத எனர்ஜியை மட்டும் என்ன பண்ணோம், இது பாசிட்டிவ் பி டைப் அப்படின்றதுனால பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் இது அலோ பண்ணும். ஸோ நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வேணான்னு இட் கேன் பி நெக்லெக்டட். ஸோ இப்ப நெக்லெக்ட் ஆகுறது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட டிப்ளீஷன் லேயர்ல போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும். ரைட்டா? அந்த டெப்ளீஷன் லேயர்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும்போது நம்மளுக்கு டெப்ளீஷன் லேயர்ல என்ன இல்ல, there is no movements of charge carriers. அப்ப அந்த சார்ஜ் கேரியர்ஸை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ரைட்டா? சோ அப்ப அதுக்கு எக்ஸ்டர்னலா நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் சப்ளை பண்ணணும். சோ அப்ப அந்த பொட்டன்ஷியல் சப்ளை பண்ணி அந்த பேரியரை க்ளோஸ் பண்றதோட நேமிங் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பேரியர் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்றோம். சோ எக்ஸ்டர்னலி we are supplying the potential to cross the charge carriers from the depletion layer. Okay, we can use it the barrier potential. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த barrier potential ஓட values வேணும். ஓகே, சோ அதனால தான் நம்ம சிலிகானுக்கும் நம்ம எய்தர் ஜெர்மானியம்க்கும் we are given the V0 value. ஓகே, சோ சிலிகானோட barrier potential ஓட values எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா that is 0.7 volt, and for germanium it is 0.3 volt. Okay, நம்ம எவ்வளவு supply voltage இங்க here we can notice that here if it is started with 0.3 and here it is 0.7. okay, suppose ஒரு silicon diodes எடுத்து சிலிகான்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒரு PN diodes எடுத்து அதுக்கு வோல்டேஜஸ் வந்து ஒரு 0 to 0.5 வரையிலும் நீங்க சப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா it should not be work. ஓகே, சோ இப்ப அந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூஸ் வந்து எய்தர் பேரியர் பொட்டன்ஷியலை விட அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பேரியரை கிராஸ் பண்ணி N to P ரீஜனுக்கும் P to N ரீஜனுக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மூவ்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, சோ இந்த பேரியர் பொட்டன்ஷியலை விட it should be lesser voltage அப்படின்னா அங்க there is no movements of charge carriers, அங்க there is no current conduction. ஓகே, அப்ப அங்க கரண்ட் கண்டக்ஷன் ப்ராசஸும் நடக்காது, நம்மளுக்கு எந்த ப்ராசஸுமே நடக்காது. எல்லாமே எல்லா எக்ஸஸ் எனர்ஜியும் கொண்டு போய் நம்மளோட டெப்ளீஷன் ரீஜன்ல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்தர் கண்டக்ஷனுக்கு there is no movements of electrons. so அப்ப அந்த ரீஜனை நம்ம பிரேக் பண்றதுக்கு தான் we are using the barrier potential. okay, now it is clear what is meant by the barrier potential. Yes, sir. So either base பண்ணி we can have one question. Okay, so you only told me the correct answer. So இப்ப இந்த barrier potential ஓட values எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலை மெயினா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், பிளஸ் டோப்பிங்கை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், தென் டெம்பரேச்சரை இட் should be டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, so that is the next question now. Here they are asking one question in the previous years. The barrier potential of a PN junction. PN junction depends on first one, the type of semiconducting material, and second one, the amount of doping, and third one, temperature.
Okay, right. So here they are given the option, which of the following is correct? Okay, for the first one, option A. Option A la 1 and 2 only. B la it is 2 only. And C it is 2 and 3 only. And D la it is 1, 2 and 3 only. So let us now choose it the correct one. Okay. Question முடிக்கிறதுக்குள்ளரே answer வந்துருச்சு. Right. Very good. Potential barrier அப்படிங்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டீரியலுக்கு ஏத்த மாதிரி the type of materialக்கு different kinds of materialsக்கு different types of materialக்கு the barrier potential value it should be vary. Okay, say for example siliconக்கு ஒரு value வரும் plus germaniumக்கு ஒரு values வரும், right? So it depends upon the type of the material, semiconducting material we are used. Okay, right. Next, amount of doping, அது உள்ளர நம்ம எவ்வளவு atoms dope பண்றோம் அத depend பண்ணி இருக்கும், right? Next, temperature-ஐயும் depend பண்ணி இருக்கும். ஏன்னா resistivity value, conductivity values-க்கு நம்மளுக்கு either increases decreases அப்படிங்கும்போது the barrier potential ஓட values வந்து either it should be changes. Okay, change ஆகும். So the barrier potential that is the supply voltage-க்கு ஏத்த மாதிரி the barrier voltages we can apply. So அதனால இந்த மூணு constraint-ஐயும் வச்சுதான் ஒரு மெட்டீரியலை அதுக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்ட் பண்ணா ஒரு barrier potential-ஓட values கொடுப்பாங்க. ஓகே, சோ அத கன்ஃபைன் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு என்னது சிலிகானோட வேல்யூஸும் ஜெர்மானியமோட வேல்யூஸும் அது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் மாதிரி தான். ஓகே, சோ இட் டசன்ட் சேஞ்ச். சோ இந்த இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டோப்பிங் வேல்யூஸ் இதுல ஆட் பண்ணும் அப்படின்ற கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரீவியஸா அவங்க செட் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் வச்சுதான் அந்த ஒரு டயோட்ஸையோ செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாமே இந்த கன்ஸ்ட்ரைன் எல்லாமே அவங்க எடுத்தாதான் அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரலும் இட் ஷுட் பி ஆக்டிவா இருக்கும். சோ அந்த அபார்ட் ஃப்ரம் த ரீஜன் அதை கிராஸ் ஆகும்போது இட் டசன்ட் ஒர்க். எய்தர் ஒரு நீங்க மேக் பண்ற அந்த பிஎன் டயோட் வந்து எய்தர் இட் ஷுட் பி ஆக்டிவ் ஒன்லி ஃபார் அப் டு 300 கெல்வின் அப்படின்னா 300 கெல்வின் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் 0 கெல்வின் வரலும் தான் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வரலும் தான் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். அந்த ஆக்டிவேஷனுக்கு வந்து எவ்வளவு டோப்பிங் ஆட் பண்ணும் அப்படின்ற கான்ஃபிகரேஷனை தே ஆர் செட்டிங். ஓகே, சோ இப்போ இந்த என் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலா இருந்தா இது எவ்வளவு டோப்பிங் ஆட் பண்ணும் எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வரலும் இட் ஷுட் பி ஒர்க்டு அப்படின்றத நம்ம ப்ரீசெட் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளோட வேல்யூஸ் வந்து நம்ம அதுல இருந்து எய்தர் நம்ம கால்குலேட்டட் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். சோ அதனால சிலிகானுக்கும் ஜெர்மானியம்க்கும் இந்த டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணி தான் ஃபைனலா பேரியர் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூஸ் தே ஆர் கிவன். ஓகே, சோ இப்போ பேரியர் பொட்டன்ஷியலோட வேல்யூஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா டைப் ஆஃப் செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல், அமௌண்ட் ஆஃப் டோப்பிங் அண்ட் டெம்பரேச்சர். So the option 4 is the right one. Okay, very good. So all did very well. Okay, shall we continue with the thing or we can go for the next today? So nearly 1.5 hours left. Okay, so here for the next class we are started with the new topic and it related problems. Okay, right. So up to this clear what we are discussed today
all the points and the relative problems, or it is very clear to you children? எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு நடத்தின ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகட்டும், தியரி questions ஆகட்டும், it is okay. If it is going to ask in the examination purpose, I will do it very well அப்படின்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். It is yes, it is clear அப்படின்ட்டு. Yes. Okay, if you are liking that video na, you just put the like in this video. Okay, thank you children. Meet you on Monday. Okay.